മീ എന്ന പ്രോഗ്രാം മെഡിറ്റേഷൻ ആൻഡ് എനർജി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളിൽ ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അതിനായിട്ട് ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് സ്മിത ഇന്ന് നമുക്ക് സെൽഫ് ലവിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. സ്മിത ഒരു ലൈഫ് കോച്ചാണ്, ബാംഗ്ലൂരിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മെഡിറ്റേഷനിൽ വരാറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗവും കൂടെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് സെൽഫ് ലവിന്റെ ആസ്പെക്ട്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് സ്മിത പറയും. Yeah, good evening all, my wonderful human beings here. ഞാൻ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ആയിട്ട് പറയാം. Please bear with me. എൻ്റെ മലയാളം അത്ര നല്ല മലയാളം അല്ല, എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം. But I will try because it's a beautiful language. It's my mother tongue. So I'm proud of it. And I'd love to talk in Malayalam too. മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കണമെന്ന് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. But എൻ്റെ കുറേ ക്ലയൻസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് who don't know Malayalam. So for them, I will be repeating in English. I think they're also not. So just respecting all languages, we'll do it in both languages, Malayalam and English. So welcome to this beautiful session. Thank you very much, each one of you, for taking this choice, making this choice to join us today. It's a beautiful journey. You have chosen to be here. That itself is a beautiful choice that you've made. So this session is Self-Love Unveiled, a path to personal empowerment. I'm Smitha, a life coach from Bangalore. I'm a certified life coach accredited to the ICF. And my journey has inspired me to take up life coaching. And I think every single thing that's happened in my life is I owe it to the universe, because universe has guided me into this journey. Even me meeting Supriya ma'am, Uma, these are pioneers in this field. So I think there's a purpose in meeting all of them. And I get to meet all of you. So I'm at utmost gratitude for this. And let me just start sharing the screen first for you all to understand what we're going to do today. So this is what we'll be doing today. So ellarkum chat option und alla. I think chat is enabled for everyone in this session. So all of us love to smile. Correct? Nammalakku ivide irno irikkumbo chirikkan ellarkum ishtana. Something that happens good to us, you all love to smile. So write in your chat box or on the type you, what makes you smile? It can be a favorite food. It can be something you watch. It can be some person in your home. It can be your dog. It can be your cat. It can be anyone. What makes you smile? Can you please type it in your chat box? Wow, kids, awesome. Okay, my little one. Okay, daughter. Okay, fantastic. What did I put? Husband. Awesome. Okay, my life. Wow, ma'am, superb. Yeah. Kids. Okay. എനിക്ക് മലയാളം വായിക്കാനല്ലോ. ഒന്ന് ഇത് മാം ഒന്ന് എനിക്ക് വായിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? മോളുടെ ഡോട്ടേഴ്സ്. Anything, anyone, nature, reflection of a smile on another person's face. Yes. മലയാളം ഒരു മാം ടൈപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു. അതൊന്ന് ആരെങ്കിലും എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Feeling good, positive and beautiful. Fantastic. Kids. Okay. മോളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത്. Awesome. Okay. മോളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത്. What a beautiful thing. Yes. Thank you, ma'am. Anything makes me happy. I smile, especially my kids. Wow. Majority കുട്ടികളാണ്. My daughter's doodles. Okay. Fantastic. Another person's happiness. Beautiful. Okay. Kids, cat, dog, cow. Lot of things. Okay. Okay. By meeting friends, kids. Yes. Great. So for those of you who join now, I'm just asking you to put it in the chat. What makes you smile? Yes, Deepa ma'am, people who smile. Yes. Beautiful answers. But majority is about kids, others, dogs, cats, whatever it is. It's around you, right? That makes you smile. I'm not... Okay. What is self-love? I want this to be a little interactive. If you're comfortable, you can unmute and speak. Allengil chat box ittalam madi. What is self-love according to you? Before we start the session. If you've come today, there is a reason you've come, right? You had some expectation. എന്തോ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സെൽഫ് ലവ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്താ? എനിക്കറിയാമല്ലോ എന്നെ സ്നേഹിക്കണം, അതിനെതിരെ ഞാൻ ഈ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തോ കാര്യം ഉണ്ടാവാതെ ഇവിടെ വരത്തില്ലല്ലോ എല്ലാവരും. What is self-love? May I? Please. I think it's like when you start
valuing നമ്മുടെ സ്വന്തം qualitiesനെ value ചെയ്യുക, giving time for yourself, living your life, your അകത്തുള്ള desires അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ you start loving yourself, then you respect yourself and everything tunes in. Fantastic answer. So that is all about, that's what I'm going to go. It's all about you. Now ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞുതരാൻ പോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തായിട്ട് സെൽഫ് ലവ്, അങ്ങനെ ചെയ്തായിട്ട് സെൽഫ് ലവ്. No. So whatever ma'am said now, trusting yourself, doing things for yourself, respecting yourself, all these are the components of self love. You can see it on the screen. Self-trust, authenticity, self-talk, self-acceptance, self-compassion, self-respect. ഇത് ഓരോന്നും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ it contributes. Each of these things contribute to our selves. So today's session is all about this. It's about being in love with yourself. Okay, that's going to be the mantra today. Loving ourselves. It's not learning to love ourselves. We are amazing people. Let's start loving ourselves. We rarely do that because we always look for others to love us. We seek validation from others. നമ്മളെ വെളിയിലോ അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കണം, എന്നെ ഇങ്ങനെ പറയണം, എന്നെ അങ്ങനെ പറയണം. അത് വേണ്ട. ഇന്നോട്ട് we start loving ourselves the way we are. All right. So let me go through these components. ചെറുതായിട്ടുള്ള I'll go through it. Just see whether you can relate to this. Self-trust. Relying completely on your judgment. That is a very important component of self-love. നമ്മളെ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരാ വിശ്വസിക്കുക? Correct? You need to completely trust your judgment. ഒരു കാര്യം നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ yes, it is right എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ trust your inner voice. So for those who don't know Malayalam, what I was saying that was rely on your judgment. It's very important to rely on what you feel strongly about things. That's the first thing in self-love. Second thing is authenticity. We often try to put up a false front, right? Which is not us. We try to be someone, we are always apologetic, or we're like, oh, I'm so sorry, and we try to behave in a certain different way, which are not us. That is not being authentic. So what in self-love authenticity means, being unapologetically yourself. Just be yourself and be proud of what you are. Am I making sense? എത്രയോ situations നമുക്ക് ലൈഫിൽ we try to apologize for where there's no apology needed. നമ്മൾ ആ blame ഒക്കെ നമ്മുടെ മേലെ എടുക്കും just for being authentic. So നമുക്ക് പിന്നെ തോന്നും, why are we not being authentic to ourselves and to others? So if you want to practice self-love, the second thing you need to do is be authentic. Be yourself. Next one is self-talk. Okay, what you talk to yourself every day, whatever you speak to yourself is what is going to shape your experience. When you get up in the morning and you say, wow, it's an amazing day. I don't think any of us do that. The first thing we get up in the morning is take our mobile phones and check how many messages have come, check how many, anything in Insta, anything in Facebook, anything in the family group, anything going on. That's the first thing we do, right? And so we look for things in the morning itself. We're all charged up to look for situations to happen in our life. So, and that frames our thoughts, and that becomes our talk, and that becomes our experience. Self-acceptance. Loving and embracing every aspect of yourself, both strengths and imperfections. None of us are perfect. It's like these 5 fingers. We're very different, right? Each of you. Supriya ma'am is different. Sreelal ma'am is different. Shanta ma'am is different. I'm different. But we accept what we are, our imperfections. And whatever it is, our strengths also. Not only imperfections, strengths also. നമ്മളുടെ എല്ലാ എന്താ പറയാ സ്ട്രെങ്ത്തും നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മളുടെ വീക്ക്നെസ്സും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. That is being authentic to yourself. That is self-love. And self-respect, the most important thing that ma'am said. Valuing yourself, saying no when needed. That means saying yes to yourself. If you don't take care of your self-worth, nobody in this world will do it. So these are the aspects of self-love. Okay, so we went through all these aspects of self-love. All of you know all this. Already you've seen reels, you've read books. ഇതൊക്കെ റീലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ബുക്സിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടായത്? Why are we not able to do it in our life? Why are we not able to do the self-love aspect in our life? What is stopping us? So that's what I'm going to stress, because today I'm not going to tell you how to do it. I'm just going to tell you what is stopping you. And the next slide I'm going to share is a very important slide.
So when I share that slide, all of you look at the slide and see when I explain, identify what you can relate to. That is your roadblock in self-love. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം. ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൽ കുറെ ചാലഞ്ചസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഓരോ ചാലഞ്ചും നിങ്ങൾക്ക് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങളുടെ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ഇൻ സെൽഫ് ലവ്. അതുകൊണ്ടാണ് യു കാൺ പ്രാക്ടീസ് സെൽഫ് ലവ്. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വിൽ ബി ഗോയിങ് ഇൻ ടു ടുഡേ. Because all of us want to take care of ourselves, but what is stopping us? So that's what we're going to do. First one is negative self-talk. So there is someone within, who keeps talking to us the whole day. Who's that? Aranother who keeps whole day nammarte oru karyam samsarichondirikkunna oral aaranu? Who speaks to us? Nammal thanne, our voice, right? Our self. Excellent. So this particular voice is you. Is the one who controls everything in you, correct? Who decides what you want to experience, what you want to enjoy, what you want to endure, what you want to suffer. Ellam, it's you, the voice that tells you. So beware of what you tell yourself, because when you find yourself going into negative thoughts, I've had many clients say, ma'am, valare easy a parayan, positive aayittu aalokikkanam, adonnu nadakkunna karyamalla. Okay, nadakkunna karyamalla, പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? When you go for an exercise, gym or even if you go for yoga, Uma will agree with me, it takes time to develop a muscle, correct? Work a muscle develop. Adhe madriyana mental muscle. Only when we take care and work on it will we develop the strength to transfer the negative thoughts into positive thoughts. It takes time. It is not magic. So it takes a lot of time. So and so when the negative thoughts come to you, please ask yourself these 3 questions. How am I feeling? Obviously, the answer will be bad. I'm feeling very low. Why do I feel like this? Oh, because I'm thinking negative. So what can I do to make myself better? Situation. That is how your approach should be, other than this is how you love yourself. That is where you give this. നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ളവർ ആരും വന്ന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, അയ്യോ പ്രശ്നമുണ്ടോ, എന്താ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ആരും വന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. Nobody is going to come and do to us. It starts from within. If you don't take care of yourself, nobody in this world will do it. It's not their baggage. Next one is comparison. I'll tell you a small story here. This is common. One of the biggest roadblocks on a comparison. So there is a pond, sunflower ariyala, beautiful yellow flower. It's got its petals and beautiful flower. So oru field li sunflower ingane bayangara dull aayittu irikkato. Appo adine it's very sad. So the sunflower is in the field. It's very sad. It's very sad because it feels the roses, the tulips, the lilacs, all of them. People like all that, but nobody likes sunflower. It feels that way. Okay. So it's very sad and it's very broody and it sits. Appo oru garden gnome annittu parayum. A garden gnome comes to the sunflower and tells, you don't know what is the journey of the rose, the tulips, or any other flowers. There is a journey from the budding to the flowering, right? You don't know what they're going through. All of them bring beauty into this world in their own way. When we see you, the sunflower, it kind of lightens, kind of energizes us. Your orange color, your vibrancy. Nyanka sandosham thonum when we see you. So the sunflower is really me? I bring vibrancy to you, the world? I didn't know that. So this is how most of us are, right? Each of you who've come in today have, I've gone through this in life. Namala Instagram lo, Facebook lo, you would have seen your classmates do so well in life. Wow, enda kuda padichala, പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു രക്ഷയില്ല. He's doing so well. But look at me, where I am. But you're that sunflower. You faced so many challenges, so many problems, worked on yourself, and you're here sitting in this session wanting to do more for yourself. Who's the winner here? They or you? It's you. Taking a decision to help yourself to come to these sessions, to be part of engaging conversations, is a victory by itself. Because you're awesome. Each one of you, I think we have around 34 participants
kudos to you. If you have come here, or it's a holiday season, in Nalim Samayam, you have taken the pains to come and work on yourself. So you're the sunflower here. You are the one, who is reaching out to work on yourself. So every journey is unique and every soul has its own journey. Please understand that. Everyone has their own journey. It's the journey, it's a process that we have to enjoy. That's all it is. Now I go into the next one is past traumas. Past traumas, or people who've gone past traumas, who undergone past traumas, find it very difficult to actually kind of love themselves, because they go into a blame game. They go into a lot of self-pity, self-sympathy. It is very difficult for them, but it is not that it can't be helped. Taking help is very important for them. So those who have undergone such traumas, please reach out for help. നമ്മൾ പണ്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ കുറെ എഫക്ട് ചെയ്യും. സോ അത് കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ മറന്നുപോകും. സോ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഷുഡ് സീക്ക് ഹെൽപ്പ്. ഒത്തിരി കൗൺസിലേഴ്സ്, തെറപ്പിസ്റ്റ് are there who will be willing to help you and work with you. And fear of rejection or judgment. This is one thing we all live with. അയ്യോ, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ എന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യും, ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയും. We always constantly fear judgment, what people think about us. If we speak in a certain way, if we walk in a certain way, if we express our opinions in a certain way, we have the fear of being judged. So that is another big challenge that stands in the way of being authentic, being yourself. Perfectionism. There are so many people amongst us who want everything to be perfect. Nothing can go wrong. Imperfection, there cannot be anything imperfect about me. Everything has to be perfect. When you are so hard on yourself, how will you love yourself? You have to accept yourself with all the imperfections. എനിക്കിത് പറ്റില്ല, എനിക്ക് പറ്റില്ല, എനിക്കിത് പറ്റും. പറ്റാത്തത് പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം. What you can't do, you can't do. You can't say that, no, it's not done, I have to perfect it. No, you can try. But don't stress yourself about being perfect. Just look at the progress. And then lack of self-compassion. Okay, this is one beautiful thing. From your childhood, your parents, the society has taught us to be compassionate to other people, to animals, to people around you. നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, എല്ലാരെയും സ്നേഹിക്കണം, എല്ലാരെയും മനസ്സിലാക്കണം, ആർക്കും ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല, ആരെയും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. But what about you? Have you thought about that? Have you ever been compassionate to yourself? Compassion starts from you. You're so hard on yourself. I have to be perfect. I'll be judged. There are people better than me. How it is so sad. You're not taking care of yourself. Then how can you take care of others? So that's very important, to take care of yourself. And that's one thing you've done today. Being here in this session shows that you care for yourself. Unhealthy relationships. I do not mean the partner in the relationship. So there are many toxic relationships in our life. Like, three friends are, that it can be acquaintances. They can be very toxic. So what I mean by unhealthy relationships is not your partner. I'm talking about friends, acquaintances who are part of your life, who can be extremely toxic to you. They do not let you progress. They cannot, trap you. I will be sharing, after this, I'll be sharing an anecdote about a client of mine. Maybe then you'll relate to what I mean by this. So, that it's very, very important to understand that, you have to move away from that unhealthy relationship, because it's very toxic and the energy they transfer to you is very negative. You cannot grow in that relationship. It can be a colleague in the office. It can be a friend. In fact, friends, they do not like, some of them are so negative, they need help. But instead of that, they make you feel that there's something wrong with you. Please watch out for this. This is something very, very important, and we keep getting a lot of people who want to work on this. Am I going too fast? Am I okay? Is the speed okay? Is it okay? Everyone's is with me? Yeah. Yeah, okay. External expectations. Right from childhood, we are programmed. Ingane behavior, ingane cheydale sheriyavullu, ingane cheydale ingane cheyyam paadullu. You cannot do anything other than this.
ഇത് കാരണം യു ആർ ഓൾവേസ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടോ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും, ഇതെങ്ങനെയല്ലല്ലോ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. മൈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഫ്രം ദ ഫാമിലി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ഇസ് വെരി ഡിഫറെന്റ്. I cannot behave like this. I cannot do this. I cannot be myself. I have to put up a false front. Many people in this world have different personalities. വീട്ടിൽ ഒരാളാണ്, വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ വേറൊരാളാണ്. Can you relate to that? There are many people amongst us who do that. ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാളാണ്, വെളിയിലിരിക്കുമ്പോൾ totally different person. Why do we do that? Because of external expectations. And last and not the least, fear of failure. ചെറുപ്പം തൊട്ട് we are taught you cannot fail, you have to pass. You have to pass. You can't do any mistake. You have to do everything correctly. And then why will you do a mistake? So fear of failure is basically right from our childhood, we are programmed or conditioned in a certain way that we cannot fail. We cannot do mistakes. And this, I take this chance to reach out to young parents here, because when I deal with teenagers, this is one big factor. Mothers and fathers step in and do the things what the kids have to do just so that they don't make a mistake. When you don't make a mistake, when you don't fail, how will you learn? How long will you step in for someone else? Because this is the way you have been conditioned. You cannot fail. If fear of failure karanam, you do not accept who you are. You only try to be someone you are not. So these are some challenges that I've listed down out of my experience with clients. See what you can relate to these: negative self-talk, comparison, past traumas, fear or rejection or judgment, perfectionism, lack of self-compassion, unhealthy relationships, external expectations, and fear of failure. And then you decide which among these you need to work, because what you need to work are very right in front of you. Idu karanana you are not able to practice self-love. This is why you can't accept yourself. This is why you don't love yourself. Identify what you need to work on this year, 2024. When you begin 2024, begin with a note that you start with yourself. This is an excellent initiative. Supriya ma'am has started, Supriya ma'am, Uma, and everyone have in this journey where they, it's beautiful to see that. Let's start on a positive note and let's start with ourselves. So please identify what you can relate to and pick out what you want to relate. So you have a clarity now, because whenever we keep saying, love yourself, you know you have to love yourself, but you don't know what is stopping you. So these are the things that are stopping you. So when we say love yourself, ഈ കാരണങ്ങൾ കാരണമാണ് നമ്മളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, note it down. You need to work on that. And all of us, ഈ ലിസ്റ്റിലെ എല്ലാവർക്കും we can relate to things, correct? So I want to share a very small anecdote with you all. Is everyone here? Can I just see the screen? I'll just stop sharing for a minute. Yeah. I just want to see all of you, because it makes sense when I see people. It feels disconnected to look at the screen and talk. Could you all switch on the cameras? Fantastic. Awesome. Thank you so much. I'll just share a very small story with you all today. It's about a client of mine. Some relationships are very unhealthy. Now, the story I'm going to tell you is a real life incident. I'm coaching this particular client. So this client is a 26-year-old girl. Okay. She was an ex-student of mine. So we have not been in touch and all that stuff. Suddenly, she happened to see some reels of mine in Instagram or something. She reached out to me for a lunch. We met her for lunch. I was shocked. So from childhood, she's been part of a group of girls and boys. They've been together from LKG Totta. They've completed 12th standard. Then all of them finish a graduation, post-graduation. Now they're all working. But this girl, is so kind of manipulated by this group of friends. She does not have an identity of her own. If you look at her, she looks very confident. She's doing very well, but she's very unhappy. Life la aro chelangitte katte mari, that is, someone has kind of tied her. That is what she's going through. So when she reached out, it took some time for me to understand what she's going through. See, normally we think it is a partner, or it can be in the house. We always relate it to that. We never think about friends. This friendship is 14 years old friendship. What they've done to her is they have completely destroyed her self-confidence. If she has to do anything in life, she has to seek the permission of the main person in the group.
This is happening now in this generation, 26-year-olds controlling each other's life, okay? If this person gives permission, she can meet a boy. If this person gives permission, she has time with her family. Everything is validated by this person. And she has got so attached to this group, she's scared to live without them. Mansla, it becomes like an addiction. How will I live without them? So she started feeling something is wrong. So when she reached out to me, she said, ma'am, something is wrong in my life. I feel something is wrong. So she will, the group, a group or a chat, thanks to WhatsApp, we have life and so she, she has to, when she posts on Instagram, suppose she's meeting someone, she has to take permission before meeting that person. If she has to change jobs, she has to take permission. Imagine the suffocation that girl is going through. It may look very simple to us, but when the person is going through at 26 years, she has lost her self-confidence. She has lost her self-worth. She's reached a stage where she can't tell her parents what is happening. Parents felt something was wrong. Partner in the partners, maybe she's got into an affair or something. It is not that. The child was going. I'm calling her a child still because she was my student, so I still call her my child. The child was going through enormous pressure. So first we identified, so I had to make her tell the whole thing. We had to identify and work on how do you stop this unhealthy relationship. Or 14 years relationship, can you stop a relationship which is 14 years? It's very difficult. How do you say no? So first she had to come up with a dialogue where she says, I want some space for myself. To go and tell this, she took 1 month, okay, to ask some space. Her BP had shot up. She started having health issues, body pains, everything. It was manifesting in her health. That's what happens with stress. This is all undue stress. Other kindness, she went and met that person, and that group was like, okay, you don't want us, fine, take your space. That's it. She just had to say it, and they left her. But the moment she came out of it, she called me and said, ma'am, I'm sleeping after, I've slept after so many years. You won't believe it, because next day morning, my tension is, if I have to go out with my friends, if I want to do something, I have to take their permission. It's all in the mind. She has let them do it to her. She has gone into this unhealthy relationship. So unhealthy relationship is not always a partner. It can be your friends. It can be an acquaintance. A person who does not allow you the space, who does not give you the chance to express your authentic self, that person is negative. Please stay away from such people. It's very, very, very important. So right now she's working with me. It's only been like 4 sessions. Long way to go, because I have to work on her self-worth. It's going to take a lot of time. 14 varshathine trauma, it's not easy. It's a trauma. It's a manipulative trauma by someone. It's very difficult for her to come out of it. It will, but she will come out eventually. So that's what I want to share, an anecdote. I'll just share the screen again. So we said about self-love, which is very needed. It's much needed in our life. Self-love. We have to love ourselves the way we are. So how do you develop this mindset? How do you go towards it? Now I showed you the challenges. You would have identified where you can relate to. Now look at how do you get to this right mindset? Reflect on where you are right now. Ask yourself this question in terms of, accepting yourself. Where are you right now? Are you able to accept yourself, or are you living for other people? Second one, set realistic goals in self-love. And I will exercise. I will walk 20 kilometers tomorrow, and that is self-love to me. Set realistic goals, what you can do. Nobody's asking you. I don't think any of your mentors will ask you walk 20 kilometers. They'll only ask you to walk. That's all they'll tell you to do. It's the process. No, but you set unrealistic goals, and then you feel tired, and you're like, better. It is too much for me. You find it very difficult. Express gratitude for everything that's going on in your life. So many things are happening in our life, but we always focus on what we need. We never focus on what we have. Right now, my gratitude is I'm able to connect with 37 of you. This wouldn't have been possible if not for this group. That's my gratitude today. I'm able to sit here and talk. I'm able to convey what I feel. I'm able to share my experiences with you. And self-love is not being selfish. Please, there's a very fine line between being selfish and self-love. You're not hurting anybody just by taking care of yourself.
Because everything starts from you. But unfortunately, all along we live, everything starts from things around us. We focus on everything around us except us. We keep saying, no, I take care of myself. I eat well, I exercise, I do meditation, I write my affirmations, I do my gratitude. Really, but look into yourself about how you deal with life. Start with yourself. And a happy you is a happy family. You're the crutch, whether it's a man or a woman. When you're happy, your entire family is happy. When you take care of yourself, everyone around you is taken care automatically. ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സും ഫ്രസ്ട്രേഷൻസും കൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ എത്രയോ പ്രോബ്ലംസ് കംസ് അപ്പ് ഇൻ ലൈഫ് because of the frustrations, and you don't get along with your partner, or with your children, you have issues with teenage kids. All this happens because you have lot of unsolved issues within you. First, accept yourself. Only then you can accept your partner, your kids, and everyone around you. And this is the best gift you can give yourself this new year. Please be yourself. Be you. You are a beautiful soul. God has created you. And there is so much of niceties in you that, you never look into otherwise. So I have an activity now. I want everyone to switch on the camera. Could you all please switch on the camera? It'll be really nice if we all can switch on the camera. Thank you so much. Aha, all the beautiful faces. Look at the smiles. Fantastic. Okay, very nice. All right, so what you're going to do is, I spoke about gratitude, right? Focus on what you have and not what you want. 2023 is going to come to an end, correct? It's going to come to an end in another few days. Each of you will, I think we have around 36 participants, okay? Let's quickly take maybe a few seconds and tell what we are grateful for. Something, one thing you're grateful for in 2023. Can we quickly do that? You're actually vocalizing it. You're telling it to the universe that you actually are grateful. Can we try that? Yes, ma'am. Fantastic. Yeah, who wants to go first? I'm actually thankful that I am into meditation. I want to Okay. thank each one of you and the universe for this. I'm a different self. Thank you so much, Chinna. Thank you so much. Would you be, ma'am, Chinna Parnamari, the way Chinna ma'am said others, please one by one, could you quickly start? For my health. Fantastic, Catherine ma'am. Yes, thank you. Next person, let's take quick. Ma'am, I'm thankful to you because I'm thankful to you, ma'am, because after meeting you only, I learned about the self-care or self-love. And there are lot more things what I've learned in my life. Thank you, Bindu. And I really express my gratitude because I learned a lot from you too, Bindu. Thank you so much. Thank you, ma'am. Yes, next person. I'm very grateful because I've been able to maintain silence to all those problem makers in life. Because I used to always give justifications. No, I mean this, I mean that, sorry. Since 2 months, I've stopped talking to one person. Actually, because I never thought I'll be able to do. I'm a chatterbox, but I'm able to set my standards. You set your boundary very clear. Boundaries you do not very want, clearly. you don't. Very clearly, and I'm not feeling guilt about it. Awesome, Anjuma. Awesome. Not at all. Not at all. I can speak that's that you. confidently. You love yourself. You love yourself. Definitely, Simple. definitely. As simple as that. I cut across all those conversations, voice messages, everything, and I'm not feeling guilty about it. So that was an unhealthy relationship that you came out of, whoever it is. You've actually kept a distance. Yes. Some two, three, many more are there to cut. Good going. You're on the right track. Yes. Next person. Trying to be positive always. Being productive without wasting time. Okay. Yeah. Trying to be positive, ma'am. Okay. Doing good things, happy things without wasting time. Very nice. Very nice. There's some other voice coming. I can't make out. Anybody else? Yeah. I'm thankful because I could join this group this 2023, which is really a great thing. What I did, I can give more time for myself actually.
Fantastic. Fantastic, Daisy ma'am. Fantastic. Anyone else? I think I'm going to call out names now. Is that okay? I know it reminds me about how I was when I was a teacher doing online sessions. I used to hate that. I think, yeah. Brahmarshi ma'am. Yeah, ma'am, I'm there. Yeah, tell me, ma'am. So nice of you to join us. I know you don't know Malayalam. I hope this is comfortable for you. Yeah, it's comfortable for me. Tell me, ma'am, what are you Thank, grateful for 2023? thank you. Always motivate me. I want to motivate others also the same way you motivate me. Oh, Thank you so much. Thank you. Thank you, Brahmarshi ma'am. Welcome. Anyone else, please? Sreekala ma'am? Yeah, Smitha, Yeah. let me please. Yeah, I'm Rashmi. Ah, Rashmi, Pariyu. Ah, nice, Ah. Rashmi. Love to see you here. Yes. Yeah, I think there are quite a couple of things. The first thing, I became regular with meditation and more conscious about my health. And the second one, I identified that there's a marathon runner in me. I started in last March and I did 4 or 5. And by the end of the year, I could become a podium finisher in the last one. So that was something I never knew that I had this ability. And and I could achieve a few goals like in the career which I had set during the initial time of the year. So and I'll also say that I got a chance to meet you. I'll also add that definitely I can't avoid that. Thank you so much, Rashmi, for acknowledging. And yes, I really feel blessed to have met you, to having interacting with you. I mean, a lot to learn from you too, Rashmi. What a powerful woman she is. Yes. Thank you. Thank you so much. Anyone else? Come on, all rock stars you all are, yeah? Come on. Hello, ma'am. Yes, yes. Ma'am, I'm Shruti. Hi, Shruti. So I'm really grateful to all the problems that I faced in 2023 because that created actually that facing that problems made me realize what is my real potential, and it also healed a part of me which I like. It triggered my insecurities. It triggered a lot of other problems, but I think that was also a healing journey. 2023 was a healing journey, and that is why I got into meditation. I realized what is self-love, how to set boundaries and other things. And also I'm thankful for all the little things like be it breath or sleep or the getting up early, the birds chirping, the little things that we do not value in our daily lives. So I think that's very important for our happiness. Fantastic, fantastic. Wow, so powerful. She just spoke about how focusing on what she has. I mean, not what she wants. That's so nice, Shruti ma'am. So nice. So nice to hear that answer. Anyone else? Can I have gentlemen here? I think we've overpowered them, yeah? I can see Santosh. Would you be able to? Yeah. Good evening, sir. Good evening. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. Please പറയൂ, മലയാളത്തിൽ പറയൂ, sir. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. മാത്രമല്ല ഇത്രയും ഒരു 37 പേരോളം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷം. മാത്രമല്ല ഇത് ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഇതിനകത്ത് ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻസിലാണ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Thank you. Santosh sir, Parnamari, it's all of us we can relate to this, the challenges I mentioned, but the answer is within you only, nobody else. Like he said, all of us can work on it. You don't need anybody else. You just need to love yourself irrespective of this. I'll be sharing this PPT with Supriya ma'am. I think she can share it with her group. If it can help anyone, please go back to this PPT and have a look. I mean, these are just kind of reminders. Thank you, Santosh sir. Anyone else? Mr. Sajay Narayan. Okay, thank you. നല്ലൊരു സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ വളരെ റീസെന്റ് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു സെക്ഷൻ കൂടി വെച്ച് അതിനെ കൂടുതൽ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനും
കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കണം. ഇത്രയും പേര് ഒരുമിച്ച് വന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഓക്കെ, Sir, താങ്ക് യു. sir, what are you grateful for? ഹലോ, What are you grateful for last year, sir? 2023, എന്തെങ്കിലും you want to express gratitude? ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി. ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് ദുഃഖകരമായ കാലഘട്ടം കൂടെ ആയിരുന്നു വൈഫിന്റെ മരണം. Okay, 23-ലാണ്. I'm so അത് sorry, sir. കാരണം എന്നാലും അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മാനസികാവസ്ഥ മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. പത്രജിയോടും മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരോടും എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്ത വർഷം വളരെ ആകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, sir. And I think we will close now. I think I don't have any other participants. Anyone else would like to share, please? We'd love to hear your gratitude for 2023. Yeah, Smitha ma'am, good evening. Yeah, Smitha Anna. Smitha, പറയൂ. Yeah, ma'am, ആദ്യമേ തന്നെ 2023 മാമിനോടാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് താങ്ക്സ് പറയാനുള്ളത്. ലൈഫിൽ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നു. എല്ലാവരും പറയും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം, നല്ല രീതിയിൽ നടക്കണം. പക്ഷെ ആ വഴി ആരും പറഞ്ഞു തരില്ല. എല്ലാരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ മാമനുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്ത് കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉള്ള കുറെ പ്രോബ്ലംസിന് എനിക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയത്. പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് ട്രാജഡി ലൈഫിൽ വന്നാലും അതിനെ എനിക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും 2023 മാം കാരണമാണ്. മാം ഒരേ ഒരു വ്യക്തി കാരണമാണ്. So thank you so much. Thanks a lot. That's the universe connecting us. Satyam Barna, there is a power that connected us. We were colleagues many years back. I don't know how we connected back. And Smitha is also very, very strong woman who's gone through a lot. She's a fighter. So I think, yes, we get connected for a reason. Yes, ma'am. God bless you. Thank you so much, Smitha. Thanks a lot. Hello. Can you hear me? Yes. Yeah, I'm really grateful because, I have a demented mother at home. And so when 2023 started, I was wondering what is in store for me this year. But it has been so calm. I've been able to take care of her. She has been so cooperative with me. I could do all that I wanted in this. I had 3 trips with my husband, which made both of us very happy because we needed little, something to be a deviation from our usual little stress life. So I could do all that. She didn't give any problems. I could manage that. And so and officially also, I could really do what I wanted to. So I'm very grateful to God and all my friends here. You have been very supportive. And, like you said, I have a strong relationship which is not toxic. Our group of friends here in PSC is so much supportive that when you said toxic, I was wondering how people can be like that. Thank you. That's a reality, ma'am. And people don't talk about it. We are really blessed. Yes, we not are. To have anybody like that. We are indeed. Absolutely. We are indeed. We empower each other, right? We don't bring down anyone. That should be that's because we love ourselves and we love others the same way. Simple mantra. Thank you. Yes, thank you, ma'am. Anyone else? എൻ്റെ പേര് ശ്രീകല. Yes, ma'am. പറയൂ, ma'am. 2023 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ സുപ്രിയ ചേച്ചി കാരണം കുറെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഈ വർഷം നല്ല ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മോളുടെ കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു. സുപ്രിയ ചേച്ചി ഇതിലുള്ള കുറച്ചുപേര് വന്നിരുന്നു, എല്ലാരെയും കാണാനും പറ്റി. ഇതുപോലെ സംസാരിക്കാനുള്ള ധൈര്യമൊക്കെ സുപ്രിയ ചേച്ചി കാരണമാണ് പറ്റിയത്. എത്ര നന്നായിട്ട് പറയുന്നു. എന്ത് നന്നായിട്ട് ആ മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത്. See, look at you. Because it comes from within you. Thank you, ma'am. God bless. Anyone else likes to go, or shall we? So I just shared the screen one last time. So I'm in this journey with you. So is Supriya ma'am, so is Uma, and so are others in this group. Love yourself first and everything else falls into line. ആദ്യം നമ്മളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മാറ്റാൻ നോക്കുകയല്ല.
നമ്മൾ എന്താണോ ആ ട്രൂ സെൽഫ് സെർച്ച് ചെയ്യുക. Look at the challenges I pointed out. You would have identified the challenges. Work on it this year. When you begin 2024, begin with, yes, this is my year. എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യും ഇപ്രാവശ്യം. I will do, because once you do it for yourself, everyone around you will be happy. It's spreading positivity automatically. That should be your mantra. Come what me. So like these are my credentials. I have my number and my mail ID. If you have any issues at any point of time, please reach out. I'm always available. I take time to respond, but I would definitely respond. So thank you once again for being such an amazing audience. And though we didn't go into detail, I just made you think about self-love. So let's start this journey that way. So now over to Supriya ma'am for the next session. So I'd like to, it's an honor to, introduce her. I mean, I think I take it as a big honor, ma'am. Thank you for giving me this opportunity. Supriya ma'am is an Ana-Pana-Sathi Meditation master. She's been conducting meditation and empowerment classes for about 20 years. So there are many of you who may not know about her. My clients don't know about you. That's the reason I'm specifically saying this. She resides in Trivandrum. She is part of the PMC Malayalam YouTube channel associated with the Pyramid Spiritual Societies movement. She's a home chef. Oh, she's an amazing cook, because you should see the recipe she comes out with. She's a very creative and innovative cook also. She specializes in vegetarian and the millet cuisine. So thank you so much, Supriya ma'am. And over to you for continuing this session. First of all, I want to thank Smitha for this wonderful session. It is an eye-opener to so many persons, touching so many hearts and souls. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഈ ഒരു വണ്ടർഫുൾ സെഷനെ അതിലേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചു. അതിലേക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് ഇതിൽ കൂടെ ഉമയും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതും യൂണിവേഴ്സിന് ഇതാക്കിയിട്ട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇതിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും ഓരോരുത്തർക്കും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാകും. അതില് അവിടെ പോയി ടച്ച് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ 2024 ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജേർണി. നമ്മളെ അതാണ് പറയുന്നത്. മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സെൽഫാണ്. ആ സെൽഫിനെ നമ്മള് എങ്ങനെ ബ്ലൂം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു പൂവിനെ പോലെ നമുക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് സ്മിതയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി വാല്യുബിൾ സെഷൻ. ഓരോ പോയിന്റ്സും വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി പറഞ്ഞു, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഓൾസോ അത് നന്നായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വേർഡ്സും ഓരോ നോട്ട്സും എല്ലാം അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഉമ, താങ്ക് യു ഫോർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് സ്മിത ത്രൂ യുവർ ഗ്രൂപ്പ്. ആൻഡ് ഉമയും മാലിനിയും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇത് ഞങ്ങള് കുറെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡിൽ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ടെക്നിക്കലി കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതെല്ലാം ഇറ്റ് ഓൾ കെയിം ത്രൂ ദാറ്റ്. And it has wonderfully ഇതായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്മിത ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പലരും പല സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ നമുക്കിത് ചെയ്ത് പറ്റുമോ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു യൂണിവേഴ്സ് എന്താണോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, ലെറ്റ് us take it, and it has come out well. I am very grateful for that, for every participant ഈ ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെൽഫ് ലവ്. അതിനകത്ത് പെർട്ടിക്കുലർലി നമ്മളിങ്ങനെ ട്രോമാസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ട്രോമാസ് നമ്മളെ പല രീതിയിലും ഹേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതാണ്. അപ്പൊ ആ ട്രോമയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇനി ഈ 24 പോകുമ്പോൾ ഈ പല കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളെ തളർത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അതൊന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതിന്റെ ലെസൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ആ ലെസൺസ് നമ്മൾ പഠിച്ച് അതിനെ അങ്ങ് കളയുക. പിന്നെ നമുക്ക് അത് നമ്മളെ തിരിച്ചും എപ്പോഴും നമ്മളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മള് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ, ഇത് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യും. അതായത്
ആൾക്കാരായിരിക്കാം ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, റിലേഷൻഷിപ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഹേർട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നമ്മുടെ സോൾ ഇതിൽ എവിടേക്കോ മുറിവുകളുണ്ട്. അത് പെയിൻഫുൾ ആണ്. ആ മുറിവ് ഉണങ്ങാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മൾ ഓരോരോ അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ആ വൂൺസ് നമ്മളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ആ വൂൺസ് പിന്നെയും അടുത്ത ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ വൂണ്ടിനെ നമ്മൾ ഹീൽ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് ഇത് കൊണ്ടിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും ഔട്ട്സൈഡ് സോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ സോൾ ലെവലിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കതിനെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിന് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് അതിനെ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. നമുക്കിതിലിപ്പം ഈ വർഷത്തിൽ തന്നെ പല സംഭവങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി കാണാം. സന്തോഷമുള്ളതുണ്ടായിരിക്കാം, വിഷമമുള്ളതുണ്ടായിരിക്കാം, പേടിപ്പെടുത്തുന്നതുണ്ടായിരിക്കാം. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷനും സ്പിരിച്വൽ സയൻസിലും വരുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് വളരെ ഇതായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് മാറി നീങ്ങാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ചില സർട്ടൻ പെർട്ടിക്കുലർ മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാനോ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ എനർജി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കതിനെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ മുറിവുകൾ, നമ്മുടെ പുറമേ ഉള്ള മുറിവുകളിൽ നമ്മൾ ഓയിൻമെന്റ് ഒക്കെ തേച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഹീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം കൊടുത്ത് നമ്മളത് ഉണങ്ങി ഇതാകും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മുറിവുകളെ നമുക്ക് ഹീൽ ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ ആ ഹീലിങ്ങിന് നമുക്ക് 2-3 ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഹീലിംഗ് ഉണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ പാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ വരെ പോയി നമുക്ക് ഹീൽ ചെയ്യുന്നതുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ നമ്മൾ പലതും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇല്ല, നമ്മൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങളെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് പാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ പോവാം. അപ്പൊ പാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പ്രസന്റ് ലൈഫിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പാസ്റ്റിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസന്റ് ലൈഫിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നമുക്കുള്ള എന്താണ് വിഷമങ്ങളെ നമുക്ക് ഹീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് നമുക്ക് ആദ്യം മെഡിറ്റേഷനിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം മെഡിറ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഹീലിംഗിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഒരു 5 minutes നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ നമുക്കൊന്ന് കാമാക്കി വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ നല്ലോണം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. കാലൊക്കെ നീട്ടി വെച്ച് കൈയൊക്കെ നല്ലോണം റിലാക്സ് ചെയ്ത്, ഒരു ഇതും വേണ്ട, നല്ലോണം റിലാക്സ് ചെയ്ത് കണ്ണടച്ചിരിക്കുക. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ കണ്ണടച്ച് എല്ലാവരും കണ്ണടച്ച് നല്ലോണം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുക. ഒരു ഇതും വേണ്ട, സ്ട്രെസ്സേ വേണ്ട. കാലെല്ലാം നല്ല നീട്ടി വെച്ചിരിക്കുക. കട്ടിലാണെങ്കിൽ കട്ടിലിരിക്കാം, കിടന്നുകൊള്ളുക, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം ചാരി ഇരിക്കുക. സോ we will go through the healing process. First, relax yourself. You can sit comfortably in any space. Stretch your legs. Let all your body parts be relaxed. Take your own time. നല്ലോണം കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുക. Now close your eyes. Softly. ഒരു പ്രശ്നം വേണ്ട. Soft ആയിട്ട്. Just relax. ഒരു പ്രഷറും കൊടുക്കണ്ട. Just relax.
നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കട്ടെ. Let all our body parts be relaxed. Take your own time. Now take 3 or 4 deep breaths. Inhale deep. 2-3 ദീർഘശ്വാസം എടുക്കുക. സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഹേൽ, എക്സേൽ, ഇൻഹേൽ, എക്സേൽ. അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന ശ്വാസത്തെയും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ശ്വാസത്തെയും ശ്രദ്ധിക്കുക. Be with the breath. ശ്വാസത്തോടൊപ്പം ഇരിക്കുക. Just feel the movement of your natural breath. നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ശ്വാസത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത്രമാത്രം മതി. Full relaxation and observation of your own natural breath. ഓരോ ശ്വാസത്തിലൂടെയും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ക്രിയേറ്ററുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. Keep on connecting. നമ്മൾ ഓരോ ശ്വാസത്തോടൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കുക. ബ്രത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മെഡിറ്റേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ എഫക്റ്റോട് കൂടി we will do a little bit of visualization. First, imagine yourself going through the doors of your memory into a garden. നമ്മുടെ ഓർമ്മകളുടെ വാതിലുകൾ തുറന്ന് പതിയെ തുറന്ന് ഓർമ്മകളുടെ പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. ഒരു വിശാലമായ പൂന്തോട്ടം, പല നിറങ്ങളും പല ഓർമ്മകളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വിശാലമായ പൂന്തോട്ടം. You are seeing a garden of your own memories. There are beautiful memories. There are painful memories. Now we step down and see how we feel for ourselves in this present moment. ഈ മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ ഈ ഗാർഡനിലിരുന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കുക. What are the feelings inside you? നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട്
ഫീലിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ഇതെല്ലാം ഓരോ ചെടികളായി മാറുന്നു. നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ പലതരം ചെടികളുണ്ട്. അവയെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നു, അറിയുന്നു. ഓരോ ഓർമ്മകൾ. ഇനി നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ഇൻസിഡന്റ്, ഈ വർഷത്തിൽ നടന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഇൻസിഡന്റ്, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഏറ്റവും വേദനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻസിഡന്റ്, അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക. Just take yourself to a very painful incident that has happened in this year. Just visualize that incident. Just be in that incident. നമ്മൾ ആ ഇൻസിഡന്റിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ആ ഇൻസിഡന്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. നമ്മളെ എത്രത്തോളം, എങ്ങനെയാണ് അത് ഹേർട്ട് ചെയ്തത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ അത് ഹേർട്ട് ചെയ്തത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക. ഏത് ഇൻസിഡന്റ് ആണോ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. Just focus on the incident which comes before you when you think about it. Just focus on that and feel yourself being in that incident. Are you resentful? Are you angry? Are you sad? What feelings do you have? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിഷമമാണോ, ദേഷ്യമാണോ, എന്തൊക്കെ ഫീലിങ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്, അതിനെ അലൗ ചെയ്യുക. ആ ഫീലിങ്സിനെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുക. എന്താണോ കരയാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരയുക. ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ ഫീലിങ്സ് വന്നത് അതിനെങ്ങനെ വിട്ടുകളയുക. ഒന്നോട്ടെ, കരച്ചിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ if you want to cry, cry. It's okay. Just open up your emotions. We are being connected to the greatest healer of ourselves, our creator. He sends lot of energy to us. നമ്മളിലേക്ക് പരമാത്മാവിൽ നിന്നും, നമ്മളുടെ സൃഷ്ടികർത്താവിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഊർജം ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആ ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമ്മളെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ അവിടെ ഒരു പാഴ്ചെടിയെ നമ്മൾ കാണുന്നു. മുള്ളുകളുള്ള ഒരു പാഴ്ചെടി. അതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഇൻസിഡന്റ്, നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഇൻസിഡന്റ് ആണെന്ന് ആ ചെടിയെ സങ്കല്പിക്കുക. ആ ചെടിയെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പല വികാരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടാവാം. നമുക്ക് ആ ചെടിയെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം. When we see a weed in that garden, that weed is
the painful memory you have in your mind. So we have to remove that weed forcefully. Now start pulling that plant with all the force. Just imagine yourself pulling that force with all the force. We are removing all our pain, all our suffering from our mind, from our subconscious mind. Just with force, pull it out. Pull it out. Give all your emotions into it. All your anger, all your frustration, all your resentment, all your grief. Just put that into the plant and pluck it out with all the force. Give all the energy to pull it out. Now throw that far and far and far away. ആ ചെടിയെ പിഴുതു മാറ്റുക. എന്തെല്ലാം വികാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടോ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെ പിഴുതു മാറ്റി ദൂരത്തേക്ക് എറിയുക. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അതിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അങ്ങ് പിഴുതു മാറ്റി എറിയുക. ജസ്റ്റ് അതിനെ നീക്കി അങ്ങ് ദൂരത്തേക്ക് എറിയുക. യൂസിങ് ഓൾ ദ ഫോഴ്സ്, ഓൾ ദ ഇമോഷൻസ്, അതെല്ലാം വിട്ടുകൊള്ളട്ടെ. അതിനോടൊപ്പം നമുക്കിനി അത് വേണ്ട. അത് ദൂരത്തിൽ മാറി പോകുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അത് പോയി കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ആ ഇൻസിഡന്റ് ഇല്ല. നമ്മുടെ we have cleared that incident from our mind. We are more free, more calm and peaceful inside now. Let us heal ourselves in a green pyramid light from the universe. ഒരു പച്ച നിറത്തിലുള്ള പിരമിഡിനകത്തിരുന്ന് നമ്മൾ ആ ഹീലിംഗ് മുഴുവനും, നമുക്ക് വേണ്ട ഹീലിംഗ് മുഴുവനും നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഒഴുകി ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു ശക്തിയെ പോലെ നമ്മൾ അതിനെ കാണുക. Let it flow through you. We are sitting inside the pyramid of a healing energy. The energy is healing in and out. Just feel that. Just be relaxed. Just connect with your breath. Take 2, 3 long breath. 2-3 ദീർഘശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ഓരോ ശ്വാസത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഹീൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഊർജം. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്ന് നമ്മുടെ എനർജി ബോഡിയിലും നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലും എല്ലാം നമ്മളെ ശാന്തരാക്കുന്നു. We are being healed deep inside. With each breath, you are taking the healing energy, the divine healing energy.
Just be in the silence for a little while. കുറച്ചു നേരം മൗനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. സ്വയം ഹീൽ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാം ആ മൗനത്തിൽ കൂടി. Let us allow ourselves to be healed through this silence. Now feel the calmness deep inside you. Whatever has been troubling for
this long years has been removed from our subconscious mind. Just enjoy the calmness of your mind. Be with the breath. Be with the inhalation and the exhalation. നമ്മുടെ മനസ്സ് കാമാണ്. ആ നിശബ്ദതയെ ആസ്വദിക്കുക. ഓരോ ശ്വാസത്തിലൂടെയും നമുക്കൊരു സാന്ത്വനം, ഓരോ ശ്വാസത്തിലൂടെയും നമുക്കൊരു ശക്തി, ഓരോ ശ്വാസത്തിലൂടെയും നമുക്ക് ഊർജം, ഓരോ ശ്വാസത്തിലൂടെയും സപ്പോർട്ട്, ഓരോ ശ്വാസത്തിലൂടെയും ഗൈഡൻസ്. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. വേറൊന്നും ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല. നിശബ്ദമായിരിക്കുക, ശ്വാസത്തെ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആ സുന്ദര ശ്വാസത്തെ, ആ മനോഹര ശ്വാസത്തെ, let us be with a beautiful breath which is making us feel alive, with confidence, with peace of mind and happiness deep inside us. Let us be in this present moment only. ഈ നിമിഷത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുക, ആസ്വദിക്കുക ഈ അനർഘ നിമിഷങ്ങളെ, അമൂല്യ നിമിഷങ്ങളെ. Enjoy this powerful moments of life, the present moment. In the now, everything is in the now. ഈ നിമിഷത്തിൽ മാത്രമാണ് എല്ലാം ഉള്ളത്. അതിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ദിവ്യമായ ശ്വാസത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു മാസ്റ്റേഴ്സ്. ഈ ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ എന്നെ ഹീൽ ചെയ്തതിന് എന്ന് സ്വയം പറയുക. Thank you, universe, for this healing energy. I am so free now. ഞാൻ ഒരുപാട് ഫ്രീ ആയി. എൻ്റെ മനസ്സ് ഒരുപാട് കാമായി. താങ്ക് യു യൂണിവേഴ്സ്. യൂണിവേഴ്സിന് നന്ദി. എന്നെ ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചതിന് എല്ലാ മാസ്റ്റേഴ്സിനും നന്ദി. Now we will start our journey with a lightened heart to our present moment. നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന്
നമ്മുടെ പ്രസന്റ് മൊമെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ തനിയെ വരിക. കൈകൾ രണ്ടും കണ്ണുകളിലേക്ക് വെക്കുക. Bring your hands onto your eyes for 5 seconds. 5 സെക്കൻഡ് കണ്ണിലേക്ക് കൈകൾ വെക്കുക. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ഇനി കൈകൾ രണ്ടും മാറ്റി പതിയെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുക. Remove your hands from your eyes and slowly open your eyes. Thank you, dear masters. Thank you. Thank you. Thank you, Thank ma'am. you. നന്നായിരുന്നു. Okay. Thank you, ma'am. Okay. എന്തെങ്കിലും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രോസസ്സ്? ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്തത്? താങ്ക് യു. ആർക്കെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്? ഹലോ, ആർക്കെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാം. കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും കട്ടായി പോയ പോലെ ഉണ്ട്. ആണോ? ഓക്കെ, ശരി. ഓക്കെ, അതെ അതെ. ശരി, നന്നായിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ക്ലാസ് കൂടെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഒരു ശരി. വ്യത്യാസമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് ഓക്കെ. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. നാളെ ബാക്കി സെഷന് എല്ലാവരും തയ്യാറാകാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എല്ലാവർക്കും ഇതിലേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും. ഉമയുണ്ടോ? ഉമ? ചേച്ചി പറഞ്ഞോ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. താങ്ക് യു ഉമ. ഇതിലേക്ക് എല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതിനും. ഓക്കെ. സ്മിത? സ്മിത? Yes, ma'am, I'm here. Okay, okay. How was it? It was very good as usual. Letting go what you said was okay. One of the most difficult tasks a person can do, but അത് ഭയങ്കര memories ലോട്ട് പോയി. Okay. It was a wonderful experience. As usual, ma'am, എല്ലാ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെയാ. You would make us go to a different level. Thank you. Thank you so much. Okay, okay. So hope it was beneficial for all of us and moving forward to a brighter space. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും 2024 നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് 2024 പോകാം. താങ്ക് യു. And ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. We will wind up this session and we will come together tomorrow evening the same time. എല്ലാവരും നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നാളെ.